Mar... Será que o celular da sua mãe? Não, pera aí, deixa eu testar. Ai, cadê o meu? Nossa, amor, quanta roupa. Será que o celular da sua mãe? Pega o meu aí. Não, pera aí, deixa eu testar. Ai, cadê o meu? Nossa, caralho. Quanta roupa. Será que o celular da sua mãe? Pega o meu aí. Não, pera aí, deixa eu testar. Ai, cadê o meu? Nossa, caralho. Quanta roupa. Será que o celular da sua mãe? Pega o meu aí. First serve of this 5-setter is from Lucarelli. Makes an overpass immediately. What a good serve that was to get everyone's attention. Well, they're digging well here. Nishida, and a tough take there. The early going suggests Brazil are just going to blow them off this court. One goes in again. Yamamoto gets a piece of that. Fukuzawa's blocked. They keep it alive somehow. This is wonderful, scrambling around it. Nishida, brilliant. That's how they've got to play every point. At that level, they have a chance. That's going to take some doing. Brilliant finish. Franguinho. Agora que eu nunca cheguei nesse tamanho, né? Não, mas era pra pessoa muito alta. Eu também dessa barra. Não. Não sei porque o GG me deu isso. Nossa, imagina o GG um dia chegou nesse tamanho aí. Meu Deus. Hoje ele tá mó magro. Não, vou doar, pô. Que é isso? If they ever get the chance to transition, they've got to take those chances. Stay. 13 월드 베이스볼 클래식. 자, 오늘은 A조 예선 두 번째 경기 쿠바 대 브라질의 경기를 중계해드리겠습니다. 1번 타자 헤레디아, 2번 알렉세이벨, 3번 구리에, 4번 세페다. 자책점은 3.68로 뭐 평범하지만은 정말 잘해주고 있어요. 브라질의 타순 1번 타자 파울로 올란도, 2번 펠리페 구린, 3번 헤지나투, 4번 다니엘 마치모토. 브라질의 선발 투수 리엔조 선수인데 103.1이닝 동안에 17승 3패. 자책점이 2.53. 개최를 하게 되면 예. 이제 그러한 그 베네핏을 줍니다. 조직위에서. 예. 자, 일단 데스파이그네가 볼넷으로 걸어 나갔습니다. 기자가 한 7명의 쿠바 기자들이 들어왔다고 했는데, 자, 땅볼이고, 자, 1회선 1루에서는 공이 빠지면서 타자 주자는 2루까지 갑니다. 자, 2루까지 던져보고, 브라질이 예선에서 보지 못한 그런 그 성공 미스가 나왔는데, 자, 이제 8번 타자 아리엘 산체스입니다. 자, 중견수 쪽, 중견수 올란도 잡았고 대각하지 못합니다. 아루에 바루에나 이름이 참 긴 선수인데, 자, 공이 빠지면서 와일드 피치가 나오네요. 예. 자, 빨리 서둘러야 됩니다. 이 코스도 있었는데, 자, 3루 쪽 백핸드 잡았습니다. 헤지나투 길게 성공 1루에서 어려운 수비를 해내는 마치모토 1루입니다. 백핸드 어려운 수비였어요. 네, 차분하게 처리 잘했네요. 그래서 변화구는 사실 12시에서 6시로 떨어지는 것이 가장 좋거든요. 자, 찰코도 올렸고 쭉쭉 뻗어나갑니다. 중견수 오버입니다. 중견수 오버. 자, 2루까지 여유 있을 듯 사토. 자, 마가헬즈가 2루까지 갑니다. 자, 브라질의 기회고 3루 쪽 깊숙해요. 몸을 날리는데 빠져나갑니다. 자, 노이가 등에 굴러가는데 일단은 멈춰 세우는 3루 주루 코치입니다. 자세도 딱히 잡고 있잖아요. 원아웃 주자 3루 라일러 바깥쪽 헛스윙. 삼진입니다. 예. 참 이걸 잘해요. 자, 주자가 뛰었고, 자, 아웃이 됐습니다. 1회에서 아웃. 결국은 브라질이 좋은 찬스를 놓치네요. 명예의 전당이 들어가 있고요. 네. 그리고 86.4%의 지지를 받았습니다. 또 칭찬을 하니까 지금 볼넷을 선두 타자에게 그것도 내줬습니다. 자, 번트를 댔고 3버트 가면 삼진 아웃 됐습니다. 네. 자, 바레나, 이게 치고 다니가 나왔어요. 작전이 걸리면서 2루수 위치가 변경, 3루까지 1루 주자는 갑니다. 자, 땅볼이에요.
1루에서 이루가 베이스 커브가 안 됐습니다. 이미 스타트를 끊었군요. 예. 결국 쥐어짜내서 쿠바가 한 점을 먼저 선취 득점했습니다. 1대0입니다. 자, 어네스토 노리스가 나왔습니다. 자, 바깥쪽 공 잘 잡고 좌측에 안타입니다. 자, 일단 3루 코치가 돌립니다. 홈승부. 홈에서 여유있게 들어옵니다. 한 점 더 추가. 쿠바입니다. 2대0. 이제야 비로소 쿠바 나온 모습을 보여주는군요. 조금 나아졌네요. 앞서서는 계속 또 공이 빠지고 2루까지. 자, 오른쪽 인사이드 아웃스윙 하지만 우익수 잡아내면서 이닝 종료됐습니다. 투수 이제 세 번째 투수 가브리엘 아사쿠라로 바뀌어 있습니다. 자, 약간 먹히면서 오히려 행운의 타구가 됐습니다. 좌측에 안타입니다. 지금 볼 카운트가 심상치가 않아요. 자, 톡 갖다 맞췄고 중견수 쪽도 안타입니다. 지금 볼 카운트 보면서 계속 난타를 당하는 모습인데요. 주연철서 몸쪽에 스쳤다는 판정. 피파 페스티벌 말루가 됩니다. 무사 말루. 네 번째 투수로 수를 바꿨고 카나부시 선수가 이제 나왔어요. 네. 자, 3루 땅볼인데 그동안 수비를 잘했는데 일단 3루 베이스만 먼저 밟습니다. 아웃 카운트 하나 늘려갔고 쿠바 득점 3대0이 됐습니다. 코스가 좋았네요. 예. 네. 산체스도 역시 안타를 때려내렸습니다. 자, 콘도 선수가 올라왔습니다. 이 선수 역시 브라질 상파울로에서 태어났고요. 자, 좌측에 안타입니다. 자, 두 명이 홈으로 여유 있게 들어옵니다. 5대0이 됐습니다. 2타점 적시타를 때려내는 아르에 바르에나입니다. 원아웃 2루와 1루. 바깥쪽 밀어쳤고 우중간 우익수 이번엔 잡아냅니다. 어제 언론 보니까 30개국이 왔다고 그러더라고요. 예. 자, 볼넷이 되면서 다시 한번 말루입니다. 처음 말루. 고리엘이고요. 지금 이 카를로스 요시무라 선수로 바뀌어 있습니다. 자, 헛돌리면서 삼진이 됐습니다. 높았어요. 볼넷입니다. 어제 4타수 3안타, 오늘은 1타수 1안타. 자, 톡 갖다 맞췄고 약간 공이 느리게 가는데 유격수 러니스로 잡아 이걸 놓치네요. 1루수가 놓쳤습니다. 만점입니다, 어제는. 그렇습니다. 이거 포수 미트에 완전히 잘못 들어가면서 뭔가 쿠바가 이런 약점이 있군요. 또 큐바하고도 해볼 수 있다라는 자신감이 생기거든요. 그렇군요. 자, 땅볼이고요. 이번에도 약간 깊숙한데 1루수 돌았고 투수 베이스 커버 1루에서 세이브 성공됐습니다. 주자 얼씨. 자, 일단은 3루주자 홈으로 들어왔습니다. 한 점 만에 브라질 5대1입니다. 저렇게 하기도 먹기를 다쳐요. 부상을 당합니다. 자, 먹힌 타구는 상당히 느립니다. 1루, 1루에서도 이게 더블 플레이가 되네요. 한 점은 들어왔어요. 그렇습니다. 3루자는 득점을 했지만 결국 사점은 타점으로 기록은 되지 않았고요. 더블 플레이이기 때문에. 네, 찾아야 되고 말이죠. 사이트에 가서. 그렇습니다. 네. 깊숙한데요. 백핸드 잡았고 아르에 바르에나 1루 송구 아웃 때려서 3아웃입니다. 본 실력도 나오고 그렇습니다. 세페다 우측에 안타 크로스 깨끗한 안타입니다. 무사 주자 1루입니다. 오늘 세페다 멀티 히트. 토마스 선수가 나왔습니다. 이 선수도 역시 이제 또 다른 신상입니다. 자, 저거 치나요? 와, 저게 페어가 되는군요. Hmm? Fair gamer for me.
stop that ball right there. He goes to stretch out for it and then sees that it's wide. And he said that these guys grew up playing cricket or wearing gloves now, but they've got hands. They've got good hands. And that was not an easy play going to his right up the middle for the second baseman, Fakir Hussein. They'll play the middle infield back. Nawaz, the third baseman, shifts back behind the third base bag as well. And a check on the runner at first, who's back safely. Deep like your pops, man. Let's take a look at it again from the high home view, and you see it prevents us from going into center field, and that's where the real outstanding play is, to keep that ball from going over to the first base dugout, preventing a run. First and third for Leonardo Reginato, who singled back in the first inning. He takes the ball in the dirt. You can't realize how difficult that it is and how long it takes to incorporate a country per se that has not played baseball and has not had that type of proper instruction, the nuances or whatever. In football, you could take a year off and you can have straight line running speed and tackling fundamentals. But in baseball, it is completely different from the way the ball gets to you, the speed, the different changes, the hand-eye coordination of taking a round ball around bat and trying to hit it square. It's counterintuitive. This one on the ground towards short. A run will score, and taken out at second base. But thankfully, Hussein gets up. That was a hard slide. Safe at first on the back end of the turn. But I kept a close eye on Hussein, who went down hard at second base. Well, that was another, see, just a little slow with the pivot and a little awkward with the pivot at second, but the first baseman, Ali, has that play down. I mean, that's amazing. 2 plays in a row, and that one was better than the previous one at first base. But a run scores on the fielder's choice as Reginato just continues to produce for this club. He went 11 for 23. It's a .478 average in the World Baseball Classic qualifier and tournament back in 2012 and 13 as Dante Bichette fouls this one off and into the seats down the right field line. So Reginato drives in a run on the fielder's choice, and it's 1-0 Brazil. Here's another look at the play. You see a little bit of the footwork lacking and getting the ball up and out and kind of an awkward throwing motion. And he is right in the baseline, too. Yep, completely clean. The 0-1-2 Bichette fouls that one off again, and he's down on the count. No balls and 2 strikes. Struck out back in the first to end it. Once again, to go back to that play at second base for Hussein, you look at, again, a second baseman that's played probably much more baseball than Hussein. They're trying to avoid the runner, come across the bag for protection. Exactly, and he did not. It's 90 feet, No, and he's 87 feet down the line. And also throwing the ball more sidearm, and I mentioned, and you can't help mention a lot of these things. Line shot, fair ball down the right field line. This one will roll toward the corner. Reginato takes a turn around third. He's coming in to score. Bichette heads to third, and he is in there safely. Brazil is up 2-0. So an RBI triple for Dante Bichette. Well, that's not the first time a Bichette has hit a triple, and again, one of the nuances of the ballpark, when it does go into the corners, when it goes off the backstop, it tends to kind of stick out there, so you have to really go a long way in your route. You're not going to get these hard caroms that you will in big league ballparks. There was another great short hop scoop on a throw from third base. I think because these guys are so used to that game and the ball being bounced, they've got that short hop scoop pretty well down.
And they'll play the infield in with a runner on third and one out. And the pitch to Ronaldo Sato misses, the ball and no strikes. Sato struck out to lead things off back in the second. Went up here with an RBI opportunity in the bottom of the third. A couple of runs in for Brazil, and they lead this one 2-0. That's a base hit through the left side, and Brazil has a 3-0 lead as Bichette comes in to score. Starting to see some of that bat speed I was talking about that Team Brazil is loaded with. As the pitcher Khan tiring a little bit, and the pitching coach coming out to give him a little bit of a breather. That little kind of half slider, baby cutter that he is throwing has started to come up in the strike zone. Well, he had 29 pitches coming into this inning. He's at 46 right now as the pitching coach John Golding goes out to talk with him. And speaking of pitching coaches, is another situation where in talking with the manager Saeed Fakhar Ali Shah yesterday, said they don't have a professional pitching coach in Pakistan. So another thing that he mentioned too, and certainly he knows these players a heck of a lot more than we do. He said if we had a professional pitching coach and 100 of our best pitchers within a couple of months, if they were working together every day, within a couple of months, we would see pitchers in AAA here in the United States. And the reason being because of the game that they grew up playing and how their shoulders are so strong by having to throw over the top without bending the elbow at all, that there already are good building blocks of body strength and arm strength from which to build from. 1-0 coming to one. Carlos Muniz on the ground toward third. They get the out at second, and they turn the double play. But 3 runs come in for Brazil. A double play prevents. Unbelievable stuff. He has command of all of his pitches. He can throw it at any time on the count. He kept the hitters off balance. It all of a sudden started. Ran a team, and Steve's been a general manager, so and certainly you both of you understand it. But this is so big, and the clubs are so anxious for this sport to become international, and so am I, obviously. That we're going to have to get people to understand that while they'll be handled carefully, they'll be handled cautiously, we need everybody's best players, and we shouldn't accept anything less. That's through the hole into right field. A base hit for Uchikawa. Stopping at third is Jojima. Remember, he's a catcher, got the catcher's legs. Not much speed. So now the bases are loaded. They've got the bullpen busy, by the way. They've got a right-hander, Hyunwook Jung, warming up in the South Korea bullpen. And this has got the makings of a big inning now for Team Japan. Well, we've seen Japan make some adjustments. I mean, Bond continues to go with the off-speed pitches. So they've made the adjustment to stay back, let the ball get deeper into the zone. Uchikawa goes the other way on that changeup to punch it into right field. So, you know, Bong, if you're going to be effective with an off-speed pitch away, you have to also throw the fastball in. He's not been doing that. He keeps going soft, soft, soft. He's got to change speeds and back the hitter up and stand them up at the plate. The commissioner of baseball, while all of this is going on, Bud Selig is here with us. So you're saying there's going to be some kind of a commitment to getting all the best players involved in this tournament next time around. No question about it. And again, we'll discuss with the Players Association how best to get them ready and what's fair, what's right. I think that Davey Johnson and Marcel Axman, everybody really took care of players and did what they have to do. But we need to pick up the intensity in our selection process. Well, you're also going to have to get some commitments from owners as well. To let their best players. You're right. I must tell you that the owners, I told an owner today, they voted overwhelmingly. I believe the vote was 25-5, and the 5 had something years ago, and we have an international committee made up of 14 owners, and their intensity matches mine on that. Now I expect it to go down to all the other levels, frankly, and provide the players. I think there's some owners
Tá me ouvindo aí, Sensei? Ah, agora apareceu. Que não tinha aparecido, você tava falando. I'm going to admit this here to all Me ouve three of bem? you. That's exactly what happened. I'm with you 100%, Commissioner, but I can't spare this player. But I don't mind you taking his guy, though. Oh, no, of course not. That is true. That's exactly what happened. And that's too high. And you can see, Joe's pointed this out in our telecast this weekend. If you're the Yankees, you spend all this money on people like Sabathia, Burnett. You're deathly afraid that they might get hurt in this. If you're the Giants, you've got a young pitcher, Lincecum, who's as good as there is in the league. All of a sudden, he's a young guy, and you'd be afraid. But I want to point out something, because I've watched this very carefully the last 10, 12 days. There have been more injuries in spring training than there have been here. Yeah. And you're not going to cut out spring training. So I agree with what Derek Jeter said today. It's true. Look, I really think as this grows in there, a significant number of owners here tonight who are really, really enjoying this. And I've got 3 or 4 years to work on them. Acho que pode ver, jovem. Não problema não, calma. Eu não tô configurado aqui pra ver a tela inteira ainda. Quando tiver na transmissão, eu vou deixar a tela inteira. Eu vou colocar a tela inteira pra vocês verem. É, por causa da... Tá pequena a imagem por causa da resolução da imagem, tipo, do vídeo, né? Acho que quando o vídeo é um pouco antigo, ele não tá, tipo, com uma qualidade muito boa de imagem. E o formato da câmera, sei lá, da qualidade de imagem da época só permite esse quadradinho aí. Lee starts the inning-ending double play on a ball not hit that hard by Kurihara. Kau, the man in the middle, turning the ball back to first, and just the 1 run for Japan. ESPN.com/fantasy baseball. Rumors. This is Buster. Mr. Roto's mailbag. Vocês estão me ouvindo bem aí? Trades. Testa o áudio aí, não sei se estão ouvindo bem. Click, trade, dominate. O cara não me fala comigo, meu Deus. Sign up for Tô fantasy falando pros caras baseball mesmo at que the não new ESPN.com. Follow your sports. This'll work. Hey, look, it's the 4 guys. Have a good time, 4 guys. 4 Captain and Colas. No. 4 guys' money's no good here. Sensei, tá ouvindo bem? The 4 guys? You must be doing really well. Why, have you seen our posters? Yeah. Sweet. Got a little captain in you. I ain't never seen a winter this bad. No. Excuse me, doll. Can I get some more of those chocolate doodiddles? Can I get some more giggle drops? Isn't it time for a serious breakfast? The Denny's $4 weekday express line. A great breakfast at a great price. We introduced Hyundai Assurance to let people know we're all in this together, which is why for a limited time, we're now offering Hyundai Assurance Plus. If you lose your income, you can hold on to your car and we'll make your payments for 3 months. And if that's not enough to hold things out, you can still bring the car Alô? back with no Tá me ouvindo bem, Emer? Plus now, Alô? great deals on new Hyundai CUVs. Hyundai Assurance Plus. It all adds up to a smart time to buy. Ah, tá beleza. É que demora, tá com um delayzão. Eu falo só depois de uns 5 segundos eles vão entender lá. Why don't you just get one of these? Toro personal pace technology. Mowing has never been easier. Cara, como tem comercial esse bagulho aqui, velho. Well, it's almost lunchtime, or what we would consider lunchtime, almost noon in both Korea and Japan right now. So a lot of folks must be taking a long lunch hour over there. Apparently, that's good. A ideia é ficar assim, ó, sem borda. The one thing I've said to myself, we can eliminate some of the off days that we had. We almost had too many of them. And maybe condense it down in a shorter period of Because time. one of the problems you get when you have a team full of stars, the manager feels compelled to get them ready for spring training and play them. And with off days, it gets in the way. Is there some thought to only having starting players at every position and then the extra guys not being star players? Well, that's something we're going to have to talk about. Unfortunately, we haven't enough time to do that. And
I have a feeling that next time you're going to see Você vai desmontar e vai levar esse many negócio aí? more players. I think all these young men that were here that went back. Brian Roberts, I noticed, was quoted saying when Não, he pode was levar, called não up quero não. after Dustin Pedroia got Vai hurt, he sobrar mais couldn't sleep espação the aqui night pra fazer before, he was exercício. so excited. And Evan Longoria, I had read about for 3 days, said he wanted to be invited. Would somebody please call? So I kept reading it, and I finally called our guys and said, if you're not going to call him, I'm going to call him and invite him. Não, sei, calma. Aí eu não vou conseguir te ouvir mesmo porque a gente não tá em call ainda. Então o que a gente tem que fazer? A gente vai entrar no Zoom agora, entendeu? Aí, quando você entrar no Zoom, eu vou conseguir te ouvir. O seu som vai sair também na transmissão, entendeu? Porque como eu tô falando com você no meu computador, eu vou criar uma sala no Zoom aqui rapidão pra você ver. E vou mandar o link pra você entrar. And South Korea has not yet had a base runner against Iwakuma here. As Japan has a 1-0 lead, they've had nothing but base runners. Most of the game has been played with Japan batting in this, and yet they have only the 1 run. This is Iwamura of the Tampa Bay Rays of Major League Baseball. He throws him out to end the inning, and the commissioner of Major League Baseball and the WBC, Bud Selig, has been with us. Benny, thanks for stopping. Pleasure to be with you. I'll see you guys all year long. Always a pleasure. Nice to meet you. Opening night for Major League Baseball 2 weeks from last night in Philadelphia. We'll be there for you. We'll be back. Here we are with Paul Patton on 12. This is a reachable par 4. He'll be driving the green. No, I really wasn't. He's going for the glory. Well, he's bringing the heat. No, actually. Long and strong. But He's unleashing the beast. Digging deep. Actually, it's a... Here he comes. Stand back, everyone. It's 7-wood. A 7-wood. Yeah, I was just gonna, My Nana has one of those. Never lay up with Top Flight's Dimple and Dimple aerodynamics. Only one car will win. Craftsman makes sure all of them could. Craftsman, America's most trusted tool brand. And the official tools of NASCAR. Looking for something that the whole crowd will love? How about a box of delicious Dunkin' Donuts? Bring a treat that's perfect for any occasion. It's like play. Everyone. The Hill scouted for The most realistic baseball game ever. Oh, I'm sorry. I was just polishing my MVP trophy. How many MVPs do you know that can't hit that pitch? Apart from you? MLB 09 The Show, the most realistic baseball game ever. Rated E for everyone. If finding your way to the right life insurance feels impossible, MetLife can help. Our online life insurance software helps you quickly decide how much and what kind you need to help you create your personal safety net. Only at the new MetLife.com. And there's Jun Kyun Bong right back of the hill for South Korea, and he spent most of the night out there. His counterpart, Hisashi Iwakuma of Japan, has hardly broken a sweat. He's thrown 30 pitches. In his 3 innings, he's retired all 9 of the hitters he's faced. Bong has thrown 74 pitches, and this is the 17th batter that he's faced already. First ball swinging, Iwamura thrown out by Ki-Hyuk Park, and there's one away. A 1-pitch out, that's a blessing for Bong. Now, take a look at Jun Kyun Bong, and that high fastball has been his strength throughout the World Baseball Classic. You see some of the at-bats right here. The hitter's having a tough time catching up to it. Running that high fastball 93, but when he's gone off speed and down, look at how comfortable the hitters are going out over the plate to be able to get the off-speed pitch. He has to create some discomfort in the hitter so that they can't go to the off-speed pitch on the outside corner, and that means fastballs in on the hands, in off the plate. Here's Kataoka, a curveball in there for a called strike. So, John, the scouting report I read about Team Japan, they did not handle the good fastball. Whether it be in or up, the good fastball they could not handle, and so they're built for off-speed pitches. É esse aí, tá me ouvindo aí?
Tá me ouvindo aí, CC? That was a low fastball that he hit. They're very good low ball hitters. But when I watch them batting practice, Fala alguma coisa aí. hitting, everything is down. Even Você when tem que they're throwing habilitar a voz ali, CC. Ali no cantinho. Você deve estar mutado. so that they're concentrating on getting the ball that's down. And that's obviously the way they pitch, you know, in their leagues. And here is Ichiro, the leadoff man, has single to center, leading off the game, and then he is grounded out. That ended the second inning with 2 men on. Team Japan has dominated the game so far in terms of base runners and time at the plate, but they have only the 1 run. That's going to be a little bit worrisome for the CC, você tá me ouvindo aí? Você tem que habilitar o microfone ali na lado esquerdo, inferior esquerdo ali do Zoom. Não sei se você tá com Zoom pelo PC, mas para conseguir falar comigo você tem que habilitar o microfone. So wasted opportunities for Team Japan. And that South Korean bullpen is going right now. You don't even know that Tem que habilitar o áudio. much longer. This will be his 80th pitch of the night. Aê, agora ele tá me ouvindo agora aí, CC? Alô? Oi, agora eu tô te ouvindo. Eu estou, mas eu estou ouvindo no notebook. Não, de boa, é porque assim. Você tá vendo a transmissão, certo? No notebook. Mas onde que eu tenho que conectar o fone? Não, o fone você não. Deixa eu ver. Você pode deixar tipo no celular mesmo. O celular você tá usando o Zoom, certo? Isso. Aí você usa o microfone pelo celular. Aí na transmissão, tipo, como eu tô no Zoom com você, aí você consegue me ouvir bem por aqui, entendeu? Você não precisa ouvir pela transmissão. Aí você só vê o vídeo pela transmissão, entendeu? Pelo notebook você só vai ver o vídeo mesmo. Então, no notebook eu posso deixar ele com o tom. Pode. Dois sons. Agora enfim. Tá, deixa eu aumentar o seu som aqui que você tá bem baixo pra mim. Deixa eu ver. Tá baixo? Tá um pouco baixo pra mim. Tenta aumentar um pouco o microfone aí. Tem um volume nele, eu acho. Deixa eu chamar. Alô? Tá ouvindo? Continua baixo? Acho que ainda tá abaixo. Pera aí. Alô? Manage Participants. Não, acho que eu tenho que aumentar o seu, pera aí. Alô, tô no máximo. Tá no máximo aí já? Não, tá volume de mid, não. É volume de quê? Chamada, não? Chamada, né? Na verdade seria o volume do seu microfone, na verdade. É que eu tô no fone. Ah. Não consigo aumentar. Tenta tirar o fone e falar pelo alto-falante do celular mesmo, vê se fica melhor. Deixa eu ver. Fala aí. Tá me ouvindo? Agora tá bom. Deixa eu ver. Ah, é? Agora melhorou um pouquinho. Entendi. Deixa eu ver se o Thales tá assistindo a transmissão, eu vou ver se tá bom agora. Deixa eu apertar pra ele aqui. Ô Thales, tá bom o áudio aí? Alô. Ele falou que melhorou um pouquinho. Então, tipo, qual que é a ideia? Eu, você, o pessoal vai estar todo mundo aqui no Zoom, nessa sala aqui, entendeu? Aí vai estar transmitindo o vídeo normal. Aí todo mundo vai estar mutado, só eu, talvez eu, você e o Ângelo e o Almir, se o Almir for participar, vai estar podendo falar, entendeu? Se alguém tiver alguma pergunta, aqui no Zoom tem como você levantar a mão, entendeu? Tem um negocinho que fala, ó, levanta a mão. Aí, tipo, a pessoa ela pode fazer uma pergunta. Aí a gente abre o microfone dela, entendeu? Aí ela faz uma pergunta, tipo, tal jogada aconteceu tal minuto ali. O que aconteceu? Aí se quiser a gente até pausa a transmissão, explica a jogada e depois volta, entendeu? Eu acho melhor não dar pausa, não. Ah, tudo bem, é só tipo. Não precisa nem pausar, é só pra exemplificar, né? Dá pra continuar o jogo. Eu acho que é rápido, né? Tipo, não vai demorar muito, assim.
Então vou ter que deixar ligar o áudio, o áudio aberto também. Que eu ia deixar no fone, né? Ó, coloca o fone de novo. Tenta falar bem perto do microfone. Você tava falando um pouco longe? Não, o fone tá. Alô? Oi, tô te Alô? ouvindo. Você tá no fone agora? Eu tô no fone. Agora tá melhor o áudio com fone. É que você tá falando mais perto do microfone agora, né? Daquele negocinho pequeno. Ah, entendi. É, tem que falar bem perto aí pra ficar bom o áudio. Ok. Esse negócio de levar. Como você que vai me avisar que o cara alguém levantou a mão? O Ângelo acho que vai estar gerenciando lá. Tipo, aí ele avisa. Eu falo, ó, tal pessoa, tal pergunta. Aí o Ângelo avisa lá. Aí eu vou ouvir ele. O Ângelo vai transmitir. Não, tipo, a pessoa vai estar aqui na sala com a gente. Então você vai conseguir ela perguntando, entendeu? Você vai ouvir ela perguntando. Isso aí todo mundo ouve ou não? Todo mundo ouve. Todo mundo ouve. Ah, tá. Beleza? Entendi. Acho que entendi. Demorou então. Show de bola. Então acho que deu pra testar. Tá com o áudio bom agora. Você consegue saber e você consegue saber quem que está assistindo? Não, eu consigo saber quantas pessoas estão assistindo só. Quem tá assistindo eu não consigo. Ah, entendi. E como você vai descobrir quem que tá falando? Então, aí a pessoa vai estar aqui no Zoom. A gente vai saber quem tá assistindo porque quem vai estar aqui no Zoom com a gente, entendeu? A pessoa vai estar aqui na sala. Então Entendeu? todo mundo tem que. Apesar que o áudio tem que ser pelo Zoom, né? É, então, todo mundo tem que logar pelo Zoom. Beleza, Cissei? Acho que tá fácil, né? É só baixar o Zoom, todo mundo vai instalar, entendeu? Aí a gente vai transmitir por aqui mesmo. Pelo YouTube mesmo, porque o YouTube é mais fácil. Tipo, a pessoa ela pode fazer pergunta pelo chat aí, ou do YouTube, ou fazer pergunta aqui no Zoom. Você sai da sala? Tá aí? Tá aí ainda? Ah, você mutou, né? Você tá com o microfone mutado, se você estiver falando alguma coisa, tô te ouvindo. Deixa eu te desmutar. Oi, agora eu tô te ouvindo. Todo mundo vai estar assistindo a mesma coisa, no mesmo tempo. Sim, sim. Ah, entendi. Entendeu? Então, tipo, vai estar sincronizado todo mundo. Sincronizado, isso. Ah, ok. Entendeu? Ah, tudo bem, entendi. Acho que é isso. É isso, então. Beleza. Todo mundo vai estar aqui na sala. Aí a gente vai ouvir tipo, as perguntas de todo mundo e vai assistindo o vídeo aí conforme vai decorrendo. Né? Beleza? Ok. Então, Tá 7 horas, 7h30 a gente entra aí pra arrumar alguma coisinha se precisar. Demorou? Tá certo. Valeu. Valeu, falou, tchau, tchau. Até.